In primer alcohol, een alcoholhydroxylgruppen hebben een koolstofatoom dat potentieel gebonden til meer en iets een koolstofatoom. In secundair alcohol, een alcoholhydroxylgroepen hebben een koolstofatoom dat potentieel gebonden til 2 andere koolstofatomen. In tertiair alcohol, een alcoholhydroxylgroepen hebben het koolstofatoom dat potentieel gebonden til 3 andere koolstofatomen. Tolerancereagens framstellen zowel zout die basisoplossing voordat dan is oxide zout bent. Til denne blanding tilsettes droogvist ammoniakvent intil zoutoxide oplost. Tolerancereagens anvendes til påvisning aldehyd. Ieder tolerancereagens oxiderer aldehyd til den tilsvarende carboxylsyre, hvorved der samtidig dannes metallisk zout. Det zout ses som enten zoutbundfeld eller et zoutspejl. Sekundære alkoholer kan påvises med 2,4-dinitrofenylhydrazin, da de kan oxideres til ketoner, og det kan være vores alkohols oxidationsprodukt. Primære alkoholer kan oxideres til aldehyder og viljer til carboxylsyre. Det kan påvises med både med tolerancereagens og med 2,4-dinitrofenylhydrazin. Så det kan være vores alkoholbis oxidationsprodukt. Og tertiære alkoholer kan ikke oxideres, derfor reagerer de ikke med tolerancereagens og heller ikke med 2,4-dinitrofenylhydrazin. Så det kan være vores alkoholsis oxidationsprodukt. For at påvise aldehyder kan man benytte reaktion med fællingsvæske. Ved opvarming af en blanding af et aldehyd og fællingsvæske reduceres kobber-2-ionerne af aldehyd til kobber-1-oxid. Det ses som et rødt bundfelt, og vi kan se på denne reaktion at denne reduktion